My name is Urfan Taufik and you're watching 10 English Verbs for Meetings. Kata kerja yang bisa kalian gunakan ketika kalian dalam situasi rapat. Kata kerja pertama. We consider doing a campaign on other social media. Dari kalimat we consider doing a campaign on other social media. We consider doing a campaign on other social media. Nah, dari kalimat ini kalian bisa menggunakan kata kerja consider yang berarti mempertimbangkan. Yang perlu kalian perhatikan setelah kata consider, jika setelahnya adalah verb atau kata kerja, pastikan bentuknya adalah verb ing. Jadi yang benar doing bukan do. We consider doing a campaign on other social media. Kami mempertimbangkan untuk melakukan kampanye di media sosial lainnya. Contoh kalimat lain untuk kata consider adalah did you consider hiring a personal assistant? Did you consider hiring a personal assistant? Kalau kalian perhatikan di sini yang dipakai adalah hiring, bukan hire. Bukan hire. Actually, in the previous meeting we addressed that, but I'd love to hear it from you. Actually, in the previous meeting we addressed that, but I'd love to hear it from you. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata address. Akan tetapi, kata address di konteks ini artinya bukan alamat. Di sini, address memiliki arti memberikan perhatian akan suatu hal atau masalah, atau dengan kata lain kalian dapat mengartikannya sebagai membahas. Actually, in the previous meeting, we addressed that, but I'd love to hear it from you. Nah, contoh kalimat lain menggunakan kata address adalah we haven't addressed our financial problems. I think we have to set up a meeting with our CEO. Itu contoh menggunakan kata address. Is it okay if I explain it to you after lunch break? Is it okay if I explain it to you after lunch break? Kalian bisa pakai kata explain yang berarti menjelaskan. Is it okay if I explain it to you after lunch break? Gak apa-apa nih kalau aku jelasinnya habis makan siang. Contoh kalimat lain untuk kata explain adalah could you please explain to me once again? Could you please explain to me once again? I just heard that it's postponed until next Tuesday. I just heard that it's postponed until next Tuesday. Nah, selain kata consider, selain kata address, selain kata explain, ada juga kata postpone yang artinya adalah menunda. I just heard that it's postponed until next Tuesday. Aku baru aja dengar kalau rapatnya tuh ditunda sampai Selasa depan. Oke, contoh kalimat lain untuk kata postpone. Due to financial problems, we decided to postpone this project. Due to financial problems, we decided to postpone this project. Alright, then I will inform my team about this. I'll inform my team about this. I'll inform my team about this. Nah, kalian juga bisa pakai kata inform yang artinya adalah menginformasikan atau memberitahu. Kalau diartikan, I'll inform my team about this, di bahasa Indonesia, saya akan beritahu tim saya mengenai ini. Atau aku akan beritahu tim aku mengenai ini. Contoh lain untuk kata inform adalah we'd like to inform everyone that our next meeting is held on Friday at 2 p.m. We'd like to inform everyone that our next meeting is held on Friday at 2 p.m. Itu dia teman-teman, 5 English verbs that you can use during a meeting. Selain 5 kata kerja di atas, terdapat kata kerja lain yang bisa kalian gunakan. Tentu saja kalau di situasi rapat, bisa juga loh di situasi yang lain kalau memang kata kerja tersebut cocok.
Jadi tonton cuplikan video berikut sampai selesai karena setelahnya akan ada pembahasan singkat mengenai kata kerja di dalamnya. Do you have any thoughts on this? I think we can increase the price of our products to 100,000 rupiah. I think so. 100 is still affordable for our customers. Any other feedback? It's important to develop another campaign strategy and decrease our production cost. Alright, I'll think about those ideas. Anyway, how is it going with our new client? If they don't review our offers, I estimate that we can start our program next week. I think we can increase the price of our products to 100,000 rupiah. I think we can increase the price of our products to 100,000 rupiah. Kalian bisa pakai kata increase yang berarti naik atau menaikkan. I think we can increase the price of our products to 100,000 rupiah. Menurutku atau menurut saya, kita dapat menaikkan produk kita menjadi 100.000 rupiah. Contoh lain, untuk kata kerja increase, our sales increased drastically last month. I hope that it remains the same. Our sales increased drastically last month. I hope that it remains the same. It's important to develop another campaign strategy and decrease our production cost. It's important that we develop another campaign strategy and decrease our production cost. Kalian bisa pakai kata develop yang artinya mengembangkan. Mengembangkan. Ada juga kata decrease. Decrease yang artinya turun atau menurunkan. Contoh kalimat untuk dua kata kerja tersebut, I think it takes around 3 months to develop this. I think it takes around 3 months to develop this. Itu contoh untuk kata kerja develop. Nah, sekarang contoh untuk kata kerja decrease. Do you have any ideas to decrease the budget? Do you have any ideas to decrease the budget? If they don't review our offers, I estimate that we can start our program next week. If they do not review our offers, I estimate that we can start the program next week. Kalian juga bisa pakai kata kerja reviews. Reviews yang artinya menolak. Dan estimate. Estimate yang artinya adalah memperkirakan. Contoh kalimat lain untuk kedua kata tersebut, why did they refuse our offers? Why did they refuse our offers? Kenapa sih mereka nolak penawaran kita? We estimate that it will cost us more than 50 millions. We estimate that it will cost us more than 50 millions. Itu dia teman-teman. 10 useful English verbs that you can use during meetings. Now let's sum up what we have talked about. Tadi kita ada kata consider, kita ada kata address, kita ada kata explain, kita ada kata postpone, kita juga ada kata inform, setelahnya kita punya increase, kita ada kata develop, decrease, reviews, dan yang terakhir adalah estimate. Itu dia teman-teman 10 kata kerja bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan ketika kalian berada dalam situasi rapat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, pastikan kalian like, komen di bawah, dan juga subscribe channel YouTube ini. Thanks for watching. Bye-bye everyone.